Nigeria. Affordability, reliability, serenity, academic excellence, conduciveness. These are the ingredients that kept us strong for 11 years and still counting. Our ex-students have excelled in the fields of engineering, ICT, medicine, and law in African, Asian, American, and European universities. Our external examination results have been excellent. If you want a sound and secure future for your child, then we got you covered. With our well-trained and seasoned teachers, up-to-date curricula, computer-based test examination centers, sporting facilities, well-equipped laboratories, and so much more, you can be sure of your child's academic, physical, and mental well-being. We are located at the Jalingo bypass road opposite College of Nursing and Midwifery, with both day and boarding school systems. Hurry up to grab your forms and enroll your child into your Boy Academy Secondary School. Forms are available at the school premises. See you soon. Wani irin ƙayatattun abubuwa ne da za ku iya samu a kan basic bouquet a naira 1,700 kacal, mafi soyayyen shahararrun wasannin Bollywood da kuma kawo muku mafi haɗuwar wasannin gargajiya daga shahararrun jaruman Hausa, shahararrun jerin wasannin ƙasar waje a harshen Hausa, kuma da mafificin wasannin cartoon na duniya da dukkan yara ke so. Dakata, a wannan makon Star Times sun inganta fiye da da, amma kada ku damu, babu ƙari a farashi. Ku yi cikakken cajin wata ɗaya akan basic ko smart bouquet, ku more ƙarin tasha uku na musamman. Ku yi cajin classic ko super bouquet, kuna iya zama ɗaya daga cikin masu rabo 400 da za su ci kyautar wayar zamani. Ku yi caji yanzu, mafi nishaɗi da ƙayatattun kyaututtuka duk mako ne, akwai sharuɗa da ƙa'idoji. Ƙarin inganci a daidan farashi. Star Times, more rayuwar zamani.
Up on Channel 6 News, African Union condemns coup in Guinea-Bissau. Chief of Army Staff meets with stakeholders to end banditry in Nigeria. And Taraba State secures ticket to participate in 2021 National Youth Game. Good evening and thank you for joining us on NTA Channel 6 News. My name is Emmanuel Matsudi. The news in detail. The National Industrial Action embarked upon by the National Association of Resident Doctors 36 days ago has crippled healthcare activities in public hospitals. Correspondent Pambane Bako, who monitored the situation, completes the report. It will be recalled that the National Association of Resident Doctors embarked on industrial action, pressing their demands to be addressed by government. The resident doctors strike, which started over a month, makes over 16,000 doctors stay at home. A visit to Federal Medical Center Jalingo, NTA News interface with the chairman, Resident Doctors Association, Dr. Divine Njazi, who narrated that the strike is still ongoing. We are still where we are, as the federal government has decided that they don't want us to come back to work, they don't want to call off the strike. If you look at what the Minister, it is a dismay on what the Minister of Labour is moving around talking. He said doctors graduate from Ukraine, Russia and so on. We don't know how many doctors graduated to get employment. We don't know how many of them can cater for the whole nation. He added that federal government court case against the association, which they awaits the hearing before taking decision. Dr. Njazi calls on the general public to be present and support the association to provide a better health service delivery when the issues are resolved. We believe that the court, the judges know what we are looking for. We are not looking for money, we are looking for a better health sector, where when you come in, you see the facilities, you enjoy it. If you look at in other countries, look at Ghana for instance. Ghana has laid down a rule for Africa to take. Doctors are being given houses, they are being given vehicles, maintenance and so on. But in Nigeria, our hazard allowance is 5,000. He described the patient's conditions in the hospital as disturbing. In Jalingo, Pambane Bako, NTA News. Africa Union has appealed for the immediate release of Guinea President Alpha Condé and also condemned the military action against the government by special forces. President of the African Union Felix Tshisekedi and the chairman of the African Union Commission Moussa Faki Mahamat condemned any seizure of power by force and called for the immediate release of President Condé. The union, in a statement, therefore invited the Peace and Security Council of the African Union to meet urgently to examine the new situation and to take appropriate action. In a related development, Nigeria has expressed sadness by the apparent coup that has taken place in the Republic of Guinea, described the incident as clear violation of ECOWAS Protocol of Democracy and Good Governance. In a statement by the Ministry of Foreign Affairs, Nigeria strongly condemned and rejected any unconstitutional change of government and called on those behind the coup to restore constitutional order. And moving ahead, as part of effort towards ensuring that officers and men of Operation Hadarin Daji performed more effectively, the Chief of Army Staff, Lieutenant General Frank Yahaya, has paid an operational visit to Zamfara State. Lieutenant General Yahaya met with the troops under the Sector 3 of the operation, where he emphasized the renewed commitment of the Nigerian Army to win the battle against the armed bandits and other criminals terrorizing the state. Samilu Ibrahim has more of the report.
The Chief of Army Staff, Lieutenant General Farouk Yahya's operational visit to Zamfara State was to have on-the-spot assessment of the ongoing military operation against the resurgent banditry and spread of kidnapping in the state and to boost the morale of the troops. The Chief of Army Staff, accompanied by the GOCF Division Nigerian Army Sokoto, visited Magani and Ansaro districts in Gusau and Moru local government areas, which form part of the areas host hit by the activities of armed bandits in Zamfara State over the years. He interacted with the troops there and charged them to continue to work tirelessly towards the restoration of lasting peace in the state and the country at large, stressing that improving their welfare remains one of his priorities. All the security report, situation report that you hear, when you go to the ground, when you see what is the truth about it, some of them are being exaggerated. There are many of them, but the troops are doing their best, and we will do everything possible to improve the situation. The Commander Sector 3 Nigerian Army, who informed the Chief of Army Staff that the troops deployed to the areas are doing a great job, stressed the need for members of the communities to continue to support them. NTA News, however, observed that bad road network constitutes a great obstacle to the military operations in the areas, as it makes prompt response to distress call very difficult. In the meantime, all telecommunication services have been shut down in Zamfara State with effect from 3rd September 2021. A memo from the Nigerian Communications Commission says the measure is to enable relevant security agencies carry out required activities towards addressing the security challenges bedeviling the state. In Gusau, Jamilu Ibrahim, NTA News. Channel 6 News will continue after this break. Stay tuned. Admission forms into NTA Television College JOS 2021-2022 2-year National Innovation Diploma Program are on sale from 9th of August to 29th of October 2021. Candidates who wish to apply for admission must have 5 O-level credits in relevant subjects including English language and mathematics. The courses available for application include film and television production, broadcast journalism, and television engineering technology. The admission forms can be obtained at NTA Television College or any NTA station nationwide at the cost of 7,500 Naira only. Payment for the form is through the meter platform only in favor of NTA Television College. For more inquiries, please call 0803-079-5335 or 0806-980-9807. Management Announcer. Welcome back. A young man identified as Umar Abubakar this morning drew the attention of large crowd in Gombe town after climbing a GSM mast and threatened to remain there. Although no reason was given by Umar before taking this dangerous decision, he is said to be under influence of drugs. Abbas Mekano was there and filed this report. Residents of Chichime quarters in Gombe Sunday morning witnessed one of the negative impact of drug abuse among youth following the decision of Umar Abubakar, who climbed one of the GSM masts and threatened to commit suicide. We are not happy with this development, although they said he is mentally retarded, so they should bear with his condition. I'm all the way from Gabuka quarters to witness what is happening here. Honestly, we are not happy with this development. Contrary to speculations from some quarters, including social media platforms, Umar has not given out any condition or reason before taking this dangerous decision. Umar yana da dan tabin hankali. At least abun ya faru tun shekara 8 baya. Umar is mentally retarded for at least 8 years ago, and sometimes he involved in illicit drug abuse. Ko in ya samu a ƙasa yakan ɗauka ya sha, ko dai daga cikin wanda suke sha din sukan bashi yana sha. The drama lasted for about 5 hours, from 10:30 p.m. to 3:30 p.m. with security personnel, federal and state firefighters, as well as members of voluntary organizations such as Red Cross making effort to persuade the drug addict to come down, but all to no avail. However, the show has gradually come to an end when a fellow drug addict identified as Kura, who was able to convince Umar to come down. The
young Umar, who appeared to be under the influence of hard drugs, was rushed to psychiatric unit of Gombe State Specialist Hospital for proper medication. Northeast Zonal Elimination Series ahead of the 2021 National Youth Games held in Jalingo, the state capital, has ended, with Taraba State securing 5 games tickets. Sport correspondent Simon Danladi at TAP picks up the report from here. The Northeast Zonal Elimination Series ahead of the 2021 National Youth Games, built to be held at Ilorin, Kwara State, ended successfully in Taraba State. Speaking on the performance of the host state, the director, Taraba State Sports Council, George Shita, revealed that the state performed creditably well and has secured tickets to represent the zone in 5 games. Yeah, the event has been a wonderful one. By attendance, we have about 500 athletes on ground, so that's a good one. And everything went on fine. The facilities were in good shape, so everybody was in good shape. I think everything went on fine. It was a good one. Yes, Taraba State will be representing the zone in 5 sporting events, namely football male, volleyball male and female, beach volleyball female, basketball female. Impressed by the brilliant performance of the state contingent, the sport director announced that camp will resume in 2 weeks' time from now ahead of the October National Youth Games, soliciting for assistance to support the youths. Yes, I think in the next 1 or 2 weeks we'll begin our preparations in earnest. Public-spirited individuals should come and help our team so that we'll be able to do our youths. They are youths, so that we'll be able to showcase them and say this is what Taraba has to the nation and to the world at large. Okay. It's a known fact now that sports is a money-spinning business. Sport can boost the economy. All states in the Northeast geopolitical zone who made it to the tournament have since returned to their various states. From the Joliame Stadium, Jalingo, Simon Danladi Atta, NTA News. The Nigerian Center for Disease Control, NCDC, has confirmed 459 new cases of COVID-19 across the state of the Federation. According to NCDC, Lagos State has 185 cases, Abia and Oyo 38 each, Akwa Ibom and Cross Rivers 33 each, Osun 24 and Ikiti 23. Others are Benue 15, Kwara 14, Kano 12, Delta and FCT 10 each, Edo 9, Kaduna 5, Katsina, Nasarawa and Rivers 2 each, and Bayelsa 1. With this, Nigeria has 195,511 confirmed cases, 184,529 treated and discharged, and 2,552 deaths. To end the news, here are top stories. Recap of our top stories. We reported that the African Union has condemned the forceful change of government in Guinea-Bissau, calling for restoration of constitution and protection of people's life and property. You also heard that the Nigerian Chief of Army Staff has met with stakeholders on how to end armed banditry in Nigeria. And finally, we told you that Taraba State government has secured ticket to participate in the forthcoming National Youth Games competition. And before we go, we'll bring you health tips. Coronavirus is real. Protect yourself and loved ones. Wear face masks and keep social distancing. Wash your hands regularly with water and soap. Also use hand sanitizer and stay safe. Thanks for watching. The Hausa translations of the news come shortly. Goodbye.
Ƙungiyar kasashen Afirka sun bayyana rashin jin daɗin su ganin yadda aka yi juyi mulki a ƙasar Gini Bisau. Shugaban sojojin ƙasa na Najeriya ya gana da wasu masu ruwa da saki domin gano bakin zare na harkar da ya jibanci tsaro a faɗin ƙasar nan. Hakanan jihar Taraba ta samu tikiti domin kasancewa cikin wasanni da za a yi na matasa a wannan ƙasar. Jama'a assalamu alaikum, ga labarin cikakku mai karanto su Muhammad Sambo. Yajin aikin nan da likitoci suka faro a wannan kasar ya kai kwanaki 36 wadda hali yanzu dai ya gurgunta dukkan harkoki na kiwon lafiya a fadin kasar nan. Wakilin mu Fambani Bako wadda ya zaga domin gane wa idanunsa lamarin yadda yake tahiya sai ruwaito mana cewa idan za a iya tunawa da su dai likitoci tuni suka fara yajin aiki inda suke nema gwamnati ta biya musu bukatunsu. Su dai likitoci masu wato korewa sun ɗauki mataki ne domin gudanar da wannan yajin aiki domin ko su tabbatar da cewa suna samun ababen da suke bada, inda halin yanzu akwai sama da likitoci da suka kai wato 36,000 ne waɗanda suke gida suke zaune. Ziyara da aka kai asibitin FMC da ke nan Jalingo sai labaran NTA ta gana da shugaba na likitoci masu korewa na wannan yankin Divine Jaze wadda ya bayyana wa wakilin namu lamari da suke ciki. Sai bayyana cewa gwamnatin tarayya dai tuni ta kai kara, hakanan kungiyar tana jira domin a tabbatar an saurari karan da aka kai su. Dr. Jaze sai kirayi al'umma da su zamanto masu hakuri da magoyan bayan likitocin ganin suna yin dukkan mayuwa ne na kwato hakkunansu da ke hannun gwamnati. Sai ya bayyana cewa su dai marasa lafiya mutane ne waɗanda wato dukkan ma'aikatan asibiti ba sa son su gansu suna cikin hali na wahala. Ƙungiyar kasashen Afirka ta yi Allah wadai da karbe mulki a kasar Gini Bisau da ma kama shugaba Alpha Conde wadda aka gudanar a wannan kasar. Shugaban wannan ƙungiyar Felix Ikisedi da ma shugaba wadda ke sanya idanu Musa Faki Muhammad dukkanin su sai suka bayyana rashin jin daɗin su ganin yadda aka karbi mulki a wannan kasa da ma kira ga a saki shugaba Conde. Wannan sanarwar dai a ta bakin wannan sanarwa dai sai suka kirayi dukkan yadda za a yi domin a samar da zaman lafiya a tsakanin sojojin har ma da tattauna domin gano bakin zaren. Hakanan dai ita ma gwamnatin Najeriya ta bayyana rashin jin daɗinta ganin yadda aka yi juyin mulki a kasar na Gini Bisau wadda ta bakin gwamnatin Najeriya hakan an karya ka'idodi ne na kasashen yammacin Afirka. A wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar harkokin waje na Najeriya sai ta bayyana rashin jin daɗinta da ma wato nuna rashin jin daɗinta har ma da tabbatar da cewa an yi dukkan mai yiwuwa domin mai da aiki da tsarin mulki a wancan kasar domin samar da doka da oda. A wani bangare na tabbatar da cewa za a yi dukkan mai yiwuwa na tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma sai rundunar sojin kasan nan wadda ake fi da operation hadarin daji suka yi dukkan mayuwa na tabbatar da samar da zaman lafiya a jihar Zamfara, wadda hakan ya fito ne a bakin shugaban sojojin kasa Lieutenant General Faruk Yahaya wadda ya kai ziyara a jihar Zamfara. Lieutenant General Yahaya wadda ya zaga inda ya sanya idanu inda wadannan sojojin suke sai dukkan mayuwa da ma kira gare su da su dukkan mayuwa domin tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umman wannan yankin da ma yin adabo har ma da koran batakari a tsakanin al'umma. Jamilu Ibrahim ya rawaito mana cewa ziyarar da shugaban sojojin Najeriya na ƙasa ya kai Lieutenant General Faruk Yahaya ya kai jihar Zamfara ne ya yi ta ne don ganin shirin sojoji na dakile ɗan fashin daji da suka dabi yankin musamman a garuruwa da ma inda suke kashe mutane mabambanta, inda jinjinawa dakarun da ma ƙara musu kwarin gwiwa wurin fada da bata gari a yankin na jihar Zamfara. Lieutenant General Faruk Yahaya ya sami rakiyar shugaban rundunar soji ta takwas da ke Sokoto inda suka ziyarci yankunan Magami da ɗan Sadau a kananan hukumomin Gusau da Maru waɗanda hare-haren ya fi shafa a wannan yankin. Sai hori sojojin da su ƙara gaimi don yakan masu fashin daji
da ma dawo da zaman lafiya a yankunan. Sai ya kara da cewa zai dukkan mai yiwuwa na tabbatar da dadada musu na yanayin aikin su. Labaran NTA sai fahimci cewa rashin kyawun hanya da yanayi ya taimaka don kai hare-hare a wannan yankin. Hakanan ma an kase layukan sadarwa a jihar Zamfara ranar 3 ga wannan wata da muke ciki, wato inda takarda da ta fito daga hukumar kula da sadarwa ta bayyana cewa yin hakan ne domin daukan mataki na tsaro domin tabbatar da tsaro a wannan jihar. Wani matashi da aka sani da mai suna Umar Abubakar a safiyar yau ne a birnin Gombe ya jawo hankalin al'ummu masu yawa inda ya hau karfin nan na hukumar samar da wato maganganu da ake wato na GSM, inda ya bayyana cewa shi kam dai ba zai sauka ba, ko da yake ba wani daga cikin ababe da ya bayyana. Umar dai ana tabbatar da cewa mutum ne wanda yake wato shan kwayoyi da sauran wasu ababe. Abbas Mai Kano sai ya rawaito mana cewa mazauna rukunin gidaje na unguwar Shesheniya da ke birnin Gombe ne su suka waye gari da wani abun mamaki da suka bayyana shi da cewa sakamakon shaye-shaye ne a tsakanin matasa na yankin, inda wani mai suna Umar Abubakar ya hau karfen sadarwa da yin barazanar kashe kansa, inda wasu rahotanni suka bayyana cewa wayagin da ya sharuɗa kafin ya sauka, wadda daga bisani aka fahimci lamarin ba haka bane, inda ya kai wato kimanin sa'o'i 5 wanda jami'an tsaro da daban-daban suka zo domin rarrashinsa, amma sai ya kememe ki sauka, wadda sai da ya ga wani dan uwansa ne wadda shi ma dan kwaya ne a sakamakon wannan rahoto mai suna Kura, inda ya zo yi masa magana, daga nan ko sai ya amince sauka. Daga bisani dai aka dauke shi zuwa asibiti domin duba kokowansa a nan birnin Gombe. An karkare wasanni da aka yi na yankin arewa maso gabas domin zakulo waɗanda za su fafata a wasanni da za a yi, inda jihar Taraba ta samu zarra a wasanni guda 5. Wakilin mu na harkokin wasanni Samun Daladiya ta rubuto mana cewa shi dai wasannin da ake na yankin arewa maso gabas da ake tsammani za a yi na matasa a wato a Ilorin ta jihar Kwara, an gudanar da wannan tantancewa cikin halin lafiya a nan Jalingo fadar jihar Taraba. Da yake cewa wani abu kan yadda suka karbi bagoncin waɗannan jihohi da suka zo nan jihar Taraba, daraktan wasanni da ke wannan jihar George Sitta sai bayyana cewa dai jihar Taraba ta yi dukkan mai har ma da taka rawan gani domin samun wato kasancewa cikin wasanni 5 da za ta taka, inda bai na jin daɗin sa. Daga nan sai ya kirayi gwamnati har ma da sauran masu ruwa da saki da su taimakawa harkokin wasanni, inda ta bakin sa nan da makonni 2 za a rika yin dukkan mayuwa na horar da su domin tabbatar da jihar Taraba ta fafata. Dukkan jihohi dai da na yankin arewa maso gabas da suka zo nan Jalingo kuma suka fafata tuni suka koma jihohin su cikin halin lafiya. Hukumar hana yaduwar cututtuka ta kasa ta NCDC ta tabbatar da cewa an samu mutum 459 waɗanda suke dauke da cutar COVID-19 a jihohin kasar nan. Ta bakin wannan jadawali da jihar Lagos ita ce take gaba da mutum 185, sannan jihar Abia da jihar Oyo suna da mutum 38, sai jihar Akwa Ibom da jihar Cross River inda suke da mutum 33, sai jihar Osun mai mutum 24 da jihar Ekiti mai mutum 23. Sauran jihohin sun hada da jihar Benue mutum 15, jihar Kwara mutum 14, jihar Kano mutum 12, jihar Delta da babban birnin tarayya ko suke da mutum 10, sai jihar Edo mai mutum 9, sai jihar Kaduna mai mutum 5, Katsina da Nasarawa kuwa har ma da jihar Rivers inda suke da mutum 2. Daga nan jihar Bayelsa take da mutum 1. Wannan jadawali dai na iya nuna wa mutum 195,511 ne suke dauke da wannan cutar, sannan mutum 84,529 ne aka sallama, sannan mutum 2,552 ne suka riga mu gidan gaskiya. Kafin mu karkare ga kanan labarai da muka rawaito muku, kun ji cewa dai kungiyar nan na kasashen Afirka ta bayyana rashin jin daɗin ta ganin yadda aka yi juyin mulki a kasar Gini Bisau
da ma kira ga sojoji da su gaggauta mai da mulki domin bin tsarin demokradiyya a wannan kasar. Hakanan kun cewa shugaban sojojin kasa na kasar nan inda ya tattauna da masu da suke domin gano bakin zare na kai hare-hare a wasu yankuna da ke wannan kasar. Da ƙarshe dai kun ji jihar Taraba ta samu tikiti domin kasancewa a cikin wasu wasanni da aka tabbatar za a buga su a Ilorin ta jihar Kwara. Cutar corona gaskiya ce, ya kamata a kare dukkan al'umma, a rika wanke hannaye da ruwa masu gudana, sannan a guji shuɗanya da al'umma masu yawa. Labaran da suka sauwaka kenan, sai a saurari sauran shirye-shiryenmu sai da safen mu. Jalingo, wider coverage, plenty of video and audio in digital form, in-depth reportage, educative and entertaining programs.